Berikut Adala Sarita Manarik. Rahasia di Balik Terjan di Sabuag Desa Kesel di Peguningan, Terdapat Sabua Terjan Yang Sangat Indah. Terjan itu Bernama Terjan Sinta. Banyak orang yang dating untuk melihat keindahan Terjan itu. Tapi tidak ada yang tahu tentang rahasia yang tersembunyi di baliknya. Suatu hari, seorang anak muda bernama Rin dating ke desa itu untuk mencari tahu tentang rahasia Terjan itu. Ia bertanya kepada penduduk desa, tapi tidak ada yang mau memberitahu. Rin tidak menyerah. Ia memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Ia mendaki gunung dan mencapai Terjan itu. Saat ia sedang melihat keindahan Terjan itu, ia mendengar suara yang aneh. Suara itu semakin keras, dan Rin melihat sebuah batu yang terbuka. Di balik batu itu, terdapat sebuah gua yang dalam. Rin memutuskan untuk memasuki gua itu. Di dalam gua, Rin menemukan sebuah ruangan yang penuh dengan harta karun. Ia melihat emas, permata, dan barang-barang antik yang sangat berharga. Tiba-tiba, Rin mendengar suara yang familiar. Ia melihat seorang wanita tua yang berdiri di depannya. Selamat datang, Rin, kata wanita tua itu. Aku telah menunggumu. Aku adalah penjaga rahasia Terjan ini. Rin sangat terkejut. Ia tidak pernah membayangkan bahwa ada seseorang yang menjaga rahasia Terjan itu. Apa rahasia Terjan ini? Tanya Rin. Rahasia Terjan ini adalah kekuatan cinta, jawab wanita tua itu. Terjan ini memiliki kekuatan untuk membuat orang yang melihatnya merasa cinta dan damai. Rin sangat terharu. Ia tidak pernah membayangkan bahwa Terjan itu memiliki kekuatan yang sangat besar. Terima kasih atas rahasia ini, kata Rin. Kamu harus menjaga rahasia ini, kata wanita tua itu. Jangan pernah memberitahu siapa pun tentang kekuatan Terjan ini. Rin berjanji untuk menjaga rahasia itu. Ia keluar dari gua dan kembali ke desa. Ia tidak pernah memberitahu siapa pun tentang rahasia Terjan itu. Tapi ia selalu merasa cinta dan damai setiap kali ia melihat Terjan itu.